and gentlemen, I'm Reena Agustine from Indoz Television. Tonight we are going to witness the Miss Punjaban and Mrs. Punjaban 2023, Punjabi Gidda, Bhangra, and many more ramp walk and fashion shows are here tonight. Hi everyone, I'm Reena Agustine from Indoz Television and right here in Miss and Mrs. Punjab 2023 Queensland. I've got the organizer here, Kritika Bansal. So let's talk some. Hi Reena, thank you. So we are organizing Miss and Mrs. Punjaban Queensland 2023. The finalists will go to Melbourne in October, November. The main organizer of this event is Niru Virk, who is the heart and soul of this event. We are really looking forward to all the participants. We have twice as the participant number as last year, and it's a house full-on sold out show. So yeah, we look forward to everyone being here today. Wow, Kritika, so what exactly are we trying to achieve here? We are trying to inculcate the Punjabi culture. We are trying to showcase Punjabi culture, the traditions, the way they dress up, and trying them to understand the heritage of where people come from. So they're showcasing that, and we have a highlight where the brides are going to be dressed up. So that's the highlight of our show, and I'm pretty sure it's going to be a very emotional moment for all our audience. Wow. So Kritika, the majority of the migrants over here are Punjabis, is that true? Not majority, but yeah, they are quite a lot as compared to other nationalities. Yes, so you said that to showcase the culture. So it is a kind of a multicultural showcase where you want to keep the culture and showcase your kids? Yes. Yeah. Kids. So kids are in different categories. We've got kids from 3 years to 5 years, then 5 to 8, then 8 to 12. So there are different categories. Miss Punjaban and Mrs. Punjaban 2023 Queensland. I have the gorgeous, two beautiful MCs right here. Hi girls. Hi, I'm Shruti, and hello, I'm Jaskiran, and you are so beautiful too. Thank you, Jaskiran. Can I please know what exactly is happening today? So we are having a Queensland-wide competition for Miss and Mrs. Punjaban. There are minor competitions as well, like Miss Teen, Junior, and Mr. Punjab as well, which is very good. It's happening for the first time here. And the whole initiative is taken by Niru Virk from Eventhia Institutes. And it's just going to be a mind-blowing night because we have so much culture to share. We have so much to give tonight. Wow, I am very excited to see Mr. Punjab. Yeah? That's right. That is one of the new initiative in this show. So, it's all about the gender equality. So we give a wonderful opportunities to our little girls. So why not the boys as well? Just so that they stay connected to our roots, our culture. And this is the beautiful way. Wow, love promoting the culture of Punjab right here. Jaskiran and Shruti. Thank you. Very much. I have contestant number 7, Sukhveer Kaur Sidhu right here. Hi Sukhveer. Hello, how are you everyone? Very good. Sukhveer, so what inspired to join here today? My love for Punjab and Punjabi culture, Gidda, Bhangra, this all inspire me, and always I want to do something new. So this is very exciting and interesting. Wow. So if you win today, what's next for you? Well, they said we're going to go to the Melbourne, so I'm looking forward for that. Fantastic. All the best for today. Thank you so much. Hey everyone, I have the contestant number 5 for Miss Punjab, Jasleen Kaur Dosanjh. Hi Jasleen. Hi, how are you? Very good. So Jasleen, we are here for the competition of 2023. So what made you join the pageant today? Last year I did Teen Miss Punjaban and I thought it was a lot of fun. I gained a lot of self-confidence, so I'm back here again. But most importantly, to connect to our culture and promote that is just the biggest thing. Why I love your henna. Can I have a look at your henna?
Woohoo! Look at that. That's Jasleen Kardasanj. Thank you. Miss Punjaban, contestant number 4. So, I'm trying to talk Punjabi here, but I didn't win. So, I'm going to ask Sanjana to talk Punjabi. ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਸ ਪੰਜਾਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ all are win because all are here so I want to be glad for everyone here it's really very appreciate all are coming and give the time to the Miss Punjaban and Mrs. Punjaban and ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਟੇਕ ਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦੈਟ I love that. To make the father proud. Hey, Sanjana. yeah awesome. I want to be proud always him like thank you Amazing. Thank you. Ladies and gentlemen, I've got Manpreet Kaur, contestant number 6 for Mrs. Punjaban here. Manpreet, आज के बारे में बताइए. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ Wow, I love that. Promoting the culture. And you got time. आपको time मिला 6-7 साल बाद बच्चों को ख्याल रखने के बाद. हाँ जी I have 2 little kids. How old are they? One is almost 8, another one 6. Oh, that's your kid? हाँ जी Hello. So we've got Lovepreet Kaur, who is contestant number 8 over here for Mrs. Punjaban. Hi, Lovepreet. ਹਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਏ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ आप अपने ड्रेस के बारे में बताएंगे क्या पहना है? ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ All the best. Thank you very much. I have Damanjit, the contestant number 2 for Miss Punjaban right here. Hi, Daman. Hello, I'm pretty much confident and I'm very excited to participate in this and I'm really thankful to Niruvark who has organized such a beautiful event and see you at stage. Thank you. Daman, what inspired to join Miss Punjaban? Actually I love my culture pretty much and whenever I miss my culture so I feel like coming to participate in this kind of events and then that just motivated me to come over here and have a feeling of Punjab and that's why I You are looking so gorgeous. So tell me about your attire. It's like a bridal lehenga so like it's weird in the it's kind of a minimalistic bride and then that was a theme and the pastel colors. Minimalistic bride. I love that. You're looking gorgeous. All the best, Daman. Thank you so much. fashion industry or entertainment industry from so long. ਕਾਫੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾ ਮਾਨੋ ਐਂਡ ਲਵ ਗਿਲ Hi everyone, I've got Gurpreet Kaur, who is the brand ambassador for the show.
That's what she's been called, and she's been promoting the Miss Punjab and Mrs. Punjab. So right here is Gurpreet. Gurpreet, what's your part in the show today? Actually, there is a one walk. There's a ramp walk when they started the question and walk on ramp, and then I just want to start the ramp walk for the girls, and I just want to support them on the floor, and just I will stay with them for encouragement. Wow, a real supporter right here. Yes. Congratulations and all the best. नमस्कार, मैं हूँ रीना अगस्टीन इंडोज टेलीविज़न से। आज मेरे साथ है निशा बानू जी, जो कि जानी पहचानी एक्टर और सिंगर है पंजाब से। हाय निशा जी। हेलो जी। आप ऑस्ट्रेलिया 3-4 बार आए हैं, आपने बताया? जी हाँ जी, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। आज आप यहाँ पे जज बन के आए हैं। जी बिल्कुल, मिस पंजाबन है जो कंपटीशन होने जा रहा है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी, और बाकी सब भी। जब मैं यहाँ पे आई थी तो पता चला था कि सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मुझसे मिलने के लिए, उतनी ही एक्साइटेड मैं उनसे मिलने के लिए। सो नाइस। हमारा जो ब्रिस्बेन है वहाँ पे, यहाँ पे बहुत बड़ा पंजाबी कम्युनिटी है, और सब एक्साइटेड थे कि निशा जी आ रहे हैं, हम सब फ़ोटो लेना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं। आपको आज आके कैसा लग रहा है? मुझे ऑलवेज़ ब्रिस्बेन बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने देखा कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस डाल के, सूट डाल के पंजाबने आई हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल सभी के साथ फ़ोटो कराऊंगी और सबके रूबरू हो जाऊंगी आज। वाह। निशा जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। अपकमिंग मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं, मूवीज़ आ रही हैं। अभी रिसेंट मैंने चमकीला मूवी, एक बॉलीवुड की मूवी है, इम्तियाज़ अली सर डायरेक्टर है और दिलजीत दोसांझ जी उनके हीरो हैं, वो मैंने अभी ख़त्म की है। और भी बहुत सारी पंजाबी मूवीज़ है, और एक मेरी मूवी यहीं पे स्टार्ट होने वाली है। तीनों के शो है मेरे अलग अलग जगह पे, एडलेड है, मेलबर्न है, तो उसके बाद में फिर मेरा मूवी का जो है शूट स्टार्ट है। वाह। सो अभी तक आप पंजाबी मूवीज़ में थे, तो अभी आप बॉलीवुड एंटर हुए हैं, आपको डिफरेंस कुछ पता चला? बिल्कुल डिफरेंट है, काम करने का तरीका अलग है। और अगर मैं इम्तियाज़ सर की बात करूं, मतलब हर एक आर्टिस्ट का ड्रीम है कि उनके साथ काम करना, क्योंकि बहुत अच्छे मेकर हैं वो, है ना, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। उनके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो बेसिकली बात है। और ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे बॉलीवुड जाना है, क्योंकि मुझे बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं लकी हूँ कि हाँ, मुझे उस फिल्म में काम करने का मौका मिला। वाह, फैंटास्टिक। निशा जी, आप हैं सिंगर, तो आज हमें थोड़ा सा कोई मुखड़ा सुना सकते हैं? जी बिल्कुल जी, मैं एक बहुत अच्छा गाना है जो फैमिली गाना है, जो लेडीज़ के ऊपर ही है, वो सुना देती हूँ आपको। तेरा तो सुभाए जट्टा नरम बड़ा, पर तेरी माँ दा सच्ची गर्म बड़ा, खिज खिज पैंदी निक्की निक्की गल ते, भज भज पैंदी निक्की निक्की गल ते, इंज जे बलाओगी तां मैं नहीं बोलना, जट्टी भी अड़ब तेरी माँ वर्गी, किदा पक्ख लएगा वे तू टोलना, जट्टी भी अड़ब तेरी माँ वर्गी, किदा पक्ख लएगा वे तू टोलना। Wow, gorgeous, beautiful and amazing voice. Thank you. Sanjana, Kirandeep Kaur, Lovepreet Kaur, Damanjot Kaur, Jasleen Kaur Dosanjh, Manpreet Kaur, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, Manpreet Kaur, Gurvinder Kaur. All the Kaurs are here participating in Miss and Mrs. Punjab 2023. Boys and girls, ladies and gentlemen, we are here at Miss Punjaban and Mrs. Punjaban 2023. The catering is done by Poppin' Papadums. I should pronounce it well. Indeed. Poppin' Papadums. Jimmy is right here, who is a chef as well as the person who looks after. Hi, Jimmy. Hi, how are you, Reena? I'm very good. I interviewed a lot of people, asked about the food. Everyone loves the food. So tell me what you're serving today.
We have our entrees. We've got vegetarian and meat dishes, samosas and spring rolls, chicken tikka, and really, obviously, it's an Indian event and a Punjabi one. So we've got our special dal makhani, which is really home cooked for a day. Also, really cooking hard. Okay. So that's not me, obviously. I'm not really the chef. My other family and business partners are, and so we have lots of other culinary dishes. And please hope to try and mesmerize you with our dinner as well. Wow, and you know that why I do these shows is because of the food. Oh, thank you. Of course you do. And you're a local. I love it. So Poppin' Poppadoms just celebrated 5 years. So can you tell me a bit about the 5-year journey? Yes, obviously we were no different to any other business, small business, and particularly a women-led business we are. We really have thoroughly enjoyed this journey, passionate about food, as you know, so that's why we ended up here. And it has its own bumps, and I guess with COVID everyone's had that journey, but really looking forward to the other side. So it's been really great. Thank you. Fantastic. Poppin' Poppadoms in Brisbane, right here, Jimmy with me. Thank you. And hi everyone, I've got Gurpreet and Hardeep here. And आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं गुरदीप? Yes, come to enjoy the function, like all the kid stuff and the adult stuff as well. So yes, here to see all that. But this is my first time with all this kind of function. So hopefully be a good one. Fantastic. Yeah. And Hardeep, what are you expecting from today? All goes well. Yeah. Our daughter is participating in the function. Yeah. What is she doing? She's in the junior Miss Punjaban. Oh, she's participating in the pageant. How old is she? I am 10. Oh, wow. I love parents when they support their kid and actually encourage them. So Gurpreet and Hardeep, thank you very much. Hi everyone, I've got Suman and Kiran. Suman, your hair is amazingly long. And I've got Kiran over here who was actually, they both were enjoying this amazing food from where? I don't know the restaurant's name. How was the food? Good, very good. Good. It's Poppin' Poppadoms by Prerna. So how was it? Yeah, it's really good. Good. Enjoying. So tell me about the show. What you're doing here? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आज हम इंजॉय करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। शो देखने आए मिस एंड मिसिस पंजाबन शो देखने आए हैं ਅਸੀਂ। हाँ जी। मिस एंड मिसिस पंजाबन शो देखने आए हैं ਅਸੀਂ। ओके। हाँ जी। सो आपका कोई पार्टिसिपेट कर रहा है आज? नहीं, मेरा नॉन नहीं है कोई भी। नहीं, पिछली बार मैंने पार्टिसिपेट किया था मिस पंजाबन में, तो खूब एंजॉय किया था। अगली बार ट्राई करूँगी। तो आज तो सीखने आई हूँ कुछ मिलेगा सीखने के लिए। वेरी नाइस। जो ये सारी जो शोज़ होते हैं उसमें से हमें सीखने को मिलता है। हम यहाँ पे एक फॉरेन कंट्री में हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, हम अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं, लेकिन फिर भी हम अपना कल्चर को रखते हैं। यानी आप लोग को ऐसे सूट में देख के बहुत खुश लग रहा है। तो आज आप क्या सीखना चाहेंगे? आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज तो बस ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इंडिया में ही खड़े हैं। That's amazing. Punjabi Bhangra, Gidda and all the amazing stuff here today. Hi everyone, I have Jess over here from J&K Designs. Today she's displaying this amazing items, that earrings. What you can see my earrings. Yeah. We have special on this season Rakhi. We have Punjabi juttiyan and हमारे पास jewelry है, हर तरह की bridal jewelry, bridal accessories and also gift items which are very very good for the Diwali season, and Diwali is upcoming. And for Rakhi we have a gift hamper for the Rakhi as well. So everyone can enjoy Rakhi and another festivals and shop with us please. And you get a huge discount when you shop with us. Jess, आप ब्रिस्बेन में रहते हैं? नहीं, I'm from Gold Coast. Our location is Upper Kumra. अपर कुमरा। सो आप घर से बिजनेस करते हैं? मैं घर से बिजनेस करती हूँ। आई टेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स एंड देन अगर किसी को मेरे पास शॉप करना है तो दे कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। माय नंबर इज 0425547860। Fantastic. That's Jess from J&K Jewelers. Boys and girls, ladies and gentlemen, I have got Gurvinder, Saman and Rajvinder here who are participating in Mrs. Punjaban. Hi ladies. Hello. So Gurvinder, tell me about what you're wearing today. It's a bridal outfit. I just try to be more like a traditional, like a salwar suit. Yeah. So yeah, that's a traditional Punjabi outfit. That's salwar suit. Yeah. Fantastic. And Saman, what is the attire? I am wearing too much today. So I am wearing lehenga with a double dupatta. I'm just trying to bring out the best of myself. Yeah, that's good. That's good. What through my dress, through my jewelry, through my everything. Yeah. What inspired to participate?
So I'm very much connected to my roots. I love Punjab. So I wanted to promote my Punjabi culture. I wanted to promote Punjabi culture in the coming generations. So that's what motivated me to participate, so that my kids could see me and they could stay connected to their roots. Love that, love that. Hi Rajvinder, you're looking gorgeous. Thank Tell me you. about your dress. So it's just a simple lehenga. It's again a bridal outfit. You can make any simple outfit to a bridal outfit anyway with your confidence, you know. So that's what I'm wearing. Fantastic. All the best to Rajvinder, Saman and Gurvinder. Thank you. Mrs. Punjaban Queensland ਦੇ ਵਿੱਚ best smile goes to Damanjot Kaur. तो बीच वाला क्या हो गया? ये दोनों के बीच में कर सकते हैं। Wide में close. So the next title है Miss and Mrs. Punjaban Queensland Golden Heart goes to Kirandeep Kaur. Our next title, Miss and Mrs. Punjaban Queensland Glamorous Queen. इस title के winner ने सिमरन कौर. ਜਿਹੜੇ ਵੀ participants ਨੂੰ title award ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, please ਤੁਸੀਂ front row ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਆ, so that it's easy to identify. ਸਾਡਾ ਜੋ next title ਹੈ Miss and Mrs. Punjaban, the best MC is Shruti. Alright, so the next title is Miss and Mrs. Punjaban Queensland Beautiful Bride. ਇਸ title ਦੇ winner ਨੇ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ. Oh, it took me so long to realize they changed the dresses. Next title is Miss and Mrs. Punjaban Queensland Angelic Vision. इस title के winner ने लवप्रीत कौर. लवप्रीत कौर, प्रीत कालों ने brackets ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ next title ਦੇ winner title है Miss and Mrs. Punjaban Queensland Magnetic Personality goes to Rajvinder Kaur. I think we just need them to give them a thumbs up after we take a photo. Otherwise they're just standing there. Yeah. I think it's too bright for them to see also. So the next title है Miss and Mrs. Punjaban Queensland Graceful Influencer. इस title के winner ने परमजीत कौर. Next title है Miss and Mrs. Punjaban I'm Queensland from Hyderabad, but I live in Bangalore. इस title के winner ने मनप्रीत कौर. मनप्रीत कौर 2.
far away from Punjab. Oh yeah. Next we have a star award for being extra active on the social media. This award goes to Manpreet Kaur Pandal. That's nice. Next we have Miss and Mrs. Punjaban empathetic leader Harpreet Kaur. Next we have the powerhouse performer Gurvinder Kaur Saran. The next award is Miss and Mrs. Punjaban Queen of Colors. Ladies and gentlemen, it is Manpreet Kaur 1. Manpreet, it's you. Anji. Next item, Miss and Mrs. Punjaban Queensland Guardian of Values. Do you have your friends? This Any item friends winner here? named Sanjana Sen. Any favorite? Okay. Oh, okay. Oh, okay. Not nepotism. Oh, okay. Next is Miss and Mrs. Punjaban Queensland Cultural Ambassador Mishu. Oh. Makes sense. Next is Miss and Mrs. Punjaban Queensland Master of Punjabi Expression Jasleen Kaur Basan. Yeah, yeah. Yes, it's good. I like it. The runner-up first for Miss category, Giltham